So the next act in the criminal laws of our syllabus is the Juvenile Justice Care Act 2015, which is also one of the important criminal acts. So if we look into the basics of this particular act, manaki exam lo basic questions and straightforward questions kuda vastayi kabatti. So if we look at the act details, so the act came into effect from 15th Jan 2016 and it's Act 2 of 2015, and the act consists of 112 sections and 10 chapters. And one of the most interesting and important thing about this act is the background in which the act has been passed by the parliament. In fact, in 2015 Act kanna mundara, we had the Juvenile Justice Act 1986. So what was the context in which this particular act has been passed by the parliament? So we can trace the origins of the 1986 Act, which was the precursor to our 2015 Act, to the case Sheila Barse versus Union of India. So, in this case, the petitioner asked the court to release all the children who are under 16 and who are under trials and who are kept in jails of all the states. Of course, it is not practically possible. So, hence, the court has issued directions to all the state governments and also to the district and session judges. కొన్ని ప్రొవిజన్స్, కొన్ని ప్రోగ్రెసివ్ ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చిందనమాట కోర్ట్. ఏం చెప్పింది కోర్ట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లిస్ట్ అసలు తీసుకురండి. దీనికన్నా ముందు ఒక చిల్డ్రన్ యాక్ట్ 1960 అని ఉండింది. సో ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. సో ద కోర్ట్ ఆస్క్డ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్, టు బ్రింగ్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ యాక్ట్ అండ్ ప్రిపేర్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద అండర్ ట్రయల్స్ under 16 children who are in the jails of the different countries. So alage it also jail manuals diligently. It also asks the government to maintain the jail manuals diligently. Then district and session judges will do every 2 months kokasari ee jails ki visit chesi list of prisoners ni chudalanamata. So ilanti inka many other progressive provisions have been listed down by the court for the welfare of the children. అండ్ ఈ గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే కోర్ట్ ఇచ్చిందో ఈ పర్టికులర్ కేసులో దే బికేమ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద 1986 యాక్ట్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ 2015 ద 1986 యాక్ట్ హెస్ బీన్ రిపీల్డ్ అండ్ ద 2015 యాక్ట్ వాస్ పాస్డ్ విత్ మచ్ మోర్ ప్రొవిజన్స్, మచ్ మోర్ ప్రోగ్రెసివ్ ప్రొవిజన్స్. సో ఇఫ్ వి లుక్ ఇన్ టు ద బేసిక్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్, the aims of the act can be classified into care centric, means care, children care kosam unna provisions, care gaakunda rights of the centric, rights centric or rights of the child centric. Every children, we all know that our constitution accords certain rights to children. So the aim of the act is, for the first, yes, it is going to provide care to the children. Then it also is going to uphold the rights of the child which are guaranteed by the constitution and also by the different legislations of our country. And last and the most important thing is the act doesn't just focus on care and rights, but it also focuses on the reformation of the child who is in conflict with law. So ee act ki moodu stated aims unnai anamata. Okati valla care provide cheyali, rendu give them the rights that they have been promised, and last one is to be reformative. And ee moodu rights ni, ee moodu aims of the act ni uphold cheyadaniki there are different provisions that are being provided in this act. Then if we look at the basis, asal basis Sheila Barse case was the basis of the act itself, and act lo unna provisions ki where is the basis, where does the basis come from, means to answer that question we can say that it comes from the fundamental rights of our constitution, the DPSPs of our constitution. So article 15(3) specially empowers the state to make special provisions for both women and children. So ee children anna word nunche state can take any measure for providing for the benefit, for providing the care of the children. Then 39E and 39F, both the DPSPs are asking the state to take certain steps, additional steps for the welfare of the children particularly. 39E ఏం చెప్తుంది మనకి? At the tender age. So simple గా చెప్పాలి అని అంటే 39E, children are not abused at the tender age and వాళ్ళకున్న
situations valana, because of the situations that they are experiencing, the state should take care that the children are not forced to take up a work which is above their age. So ee particular provision ni kuda implement cheyadam kosam this act has been passed, and 39F is specifically saying that children should be provided with opportunities and facilities so that they grow in a healthy manner, and their freedom, dignity and many other things, the childhood, youth, all of them should be enjoyed by the children without any restrictions. So even mata evi particularly the rights of the child aim of act undi kada, so a particular dimension cover cheyadaniki idi. And finally we have our DPSP, which specifically asks the state to provide free and compulsory education until the age of 14 years is achieved. So evi constitutional background of the act. Then whenever we come across this word juvenile, for example, in fact we have certain kind of value attached to that word. So it can be a positive value and negative value, and unfortunately most of the times it is negative value that we ascribe to the word juvenile. So Juvenile Justice Act gurinchi maatladutunnappudu, first of all we know that juvenile is someone who is a child. We will come to the part where who is a child anedi tarvata maatladam manam. But juvenile is a child, we know that much, right? So, and we also know that the Juvenile Justice Act specifically talks about providing justice to the juveniles, right? So adi main focus of the act. Contrary to what the rest of the people think, it is not to punish the child. In fact, it is to investigate into the reasons for the child which forced him to commit certain acts. So apart from juvenile justice, asalu question ekkadi nunchi vastundante, what are these acts of child? So, and where what other laws are specifically mentioning these acts of child which are falling in conflict with law? So to understand that, your IPC is helping us, where it has specifically said that yes, there are certain acts of child, but who is a child? According to section 82, IPC is saying that anybody who is less than 7 years of age, ఎవరైనా చిన్నపిల్లోడు లెస్ దాన్ 7 ఉంటే వాడు ఏం చేసినా కూడా వాడి యాక్షన్స్కి వాడు లయబుల్ కాదు. IPC is clearly mentioning that. So section 82 is saying that any child who is less than 7 years can't be held liable for his actions. Then the same IPC under section 83 is also telling us that certain acts of the child, if they are committed by a child who is in between 7 to 12 years of age, ఎవరైనా చిల్డ్రన్, ఒక చైల్డ్ 7 to 12 years మధ్యలో ఉన్నవాడు, వాడు కొన్ని యాక్ట్స్ని ఏమైనా కమిట్ చేస్తే, ఇఫ్ ఇట్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్ దట్ దిస్ చైల్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 7 to 12 వాడికి మెంటల్ మెచ్యూరిటీ ఉంది అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే, then he is liable and he will be punished as per law. But what if the child is not having any kind of intellectual, mental maturity అంటే ఏంటండి? Intellectual maturity. So if ఈ intellectual maturity లేదు, what is intellectual maturity? Knowing about the consequences of the actions. ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, మీ మీదకి పెన్ ఇసిరేద్దు, నేను ఇసిరేస్తే అది దానికి ఐ విల్ అట్రాక్ట్ సర్టెన్ పెనాల్టీ, ఐ విల్ అట్రాక్ట్ సర్టెన్ పనిష్మెంట్. సో దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ నాకు తెలుసు. సో చైల్డ్కి కూడా వాడి యాక్షన్స్ వలన ఏదన్నా కాన్సిక్వెన్స్ వాడికి తెలిసి చేస్తే, ఎస్, హీ విల్ బి లయబుల్ టు పనిష్మెంట్ బికాస్ హీ ఈస్ ఇంటెలెక్చువల్లీ మెచ్యూర్. బట్ ఇఫ్ హీ ఈస్ నాట్, then he can't be punished and he is not liable. And the third category is above 12. So anybody who is above 12 is automatically liable for their actions. So these are the provisions that have been provided elsewhere in our legal sphere, where it has specifically been mentioned about certain types of actions by children under IPC. And funnily, it is here, or it is this particular dimension regarding the age of the child. ఈ ఏజ్ గురించే చాలా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట మన ఇండియన్ లీగల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్లో. ఈ ఏజ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ మీన్స్ అసలు చైల్డ్ ఎవరు, వాడిని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనే క్వశ్చన్ దగ్గరే చాలా కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎందుకు? ఇప్పుడు ఐపీసీ క్లియర్గా ఏం చెప్తుంది? లెస్ దాన్ 7 అంటుంది, 7 to 12, and it's also saying above 12 they are liable. But we'll see later on in the section 2 under this act that section 2 clearly defines that
Under this act, anybody who is less than 18 years వాడిని ఆటోమేటిక్గా చిల్డ్రన్గా కన్సిడర్ చేయాలి అని చెప్తుంది. సో కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా. దెన్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ చైల్డ్ లేబర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. సో చైల్డ్ లేబర్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ వేర్ ఇట్ సేస్ దట్ చిల్డ్రన్ అక్కడ ఆ యాక్ట్లో ఇచ్చిన ఏజ్ ఒకటి, చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్లో ఇంకొక యాక్ట్ ఉంటుంది, మెన్కి విమెన్కి మళ్ళా సపరేట్గా. సో there is a lot of confusion with respect to laws in India. Other countries, if you go to other countries in international jurisdiction, వాళ్ళ కన్ఫ్యూజన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. క్లియర్లీ ఎనీబడి హూ ఈజ్ 18 షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ చైల్డ్ అని చాలా క్లియర్గా ఇంటర్నేషనల్ జ్యూరిస్డిక్షన్స్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ కానీ చెప్తున్నాయి అనమాట. సో ఎనీవే, గెటింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్, సో యువర్ IPC హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ certain definition, certain clarity with respect to the acts of child who are falling in conflict with law.